This is for semester 2, unit 6, pattern of cleavage. ক্লিভেজের প্যাটার্ন কত রকমের হয়। ক্লিভেজ কাকে বলে? যে পদ্ধতিতে জাইগোট যেটা তৈরি হয়, জাইগোট মানে এককোষী ভ্রূণ, কেমন? যে পদ্ধতিতে এই এককোষী ভ্রূণ বা জাইগোট ক্রমাগত বিভাজিত হয় মাইটোসিস পদ্ধতিতে এবং অনেকগুলো ছোটো ছোটো কোষ তৈরি করে, তাতে কোষের একটা গুচ্ছ তৈরি হয়, তাকেই বলে ক্লিভেজ। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ক্লিভেজ? দ্য process by which the zygote constantly divides by mitosis and forms many gradually smaller cells, means gradually they become smaller and smaller, and thereby a cluster of cells are produced, is what is called cleavage. খণ্ডী ভবন যাকে বলে। এই ক্লিভেজের ক্যারেক্টার কি বা বৈশিষ্ট্য কি না, যে কোষগুলো তৈরি হবে সেগুলো ছোট ছোট হবে সাইজে, ফলে বাইরের যে জায়গাটা দেখতে সেরকমই থাকবে। ডিএনএ সিনথেসিস, ডিএনএর মানে সংশ্লেষ বা তৈরি হওয়া বেড়ে যাবে, অক্সিজেন গ্রহণ করার রেট বেড়ে যাবে এবং এই প্রাণী কোষ যে অঞ্চল বা প্রাণী অঞ্চল, যেটাকে অ্যানিম্যাল পোল বলি, সেখানকার কোষগুলো ছোট ছোট হবে, সেগুলোকে বলে মাইক্রোমিয়ার। আর ভেজিটাল পোল অর্থাৎ যেদিকে ইয়ক আছে সেগুলো বড় বড় হবে, তাকে বলে ম্যাক্রোমিয়ার। হ্যাঁ, সো এবং এই যে ক্লিভেজের যে ছন্দ, সেটা কিন্তু সাইটোপ্লাজমের দ্বারা নির্ধারিত হয়, নিউক্লিয়াসের দ্বারা নয়। এবং আলটিমেটলি আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম প্রথমে নিউক্লিয়াস ডিভাইডেড বাই সাইটোপ্লাজম, এই রেশিওটা খুব লেস হয়। দ্যাট ইজ ফর এক্সাম্পল অ্যাট ফার্স্ট 1/550 হচ্ছে কার ক্ষেত্রে? না, সিয়ারচিনের ক্ষেত্রে। কিন্তু শেষ দিকে, ক্লিভেজের শেষ দিকে দেখা যাচ্ছে এটাই হয়ে যাচ্ছে 1/6। সো দ্য ক্যারেক্টার্স অর ফিচার্স অফ ক্লিভেজ কী হচ্ছে? সেলস প্রডিউস থ্রু ক্লিভেজ গেট স্মলার ইন শেপ অ্যান্ড সাইজ। সিনথেসিস অফ ডিএনএ ইজ অগমেন্টেড at a terrific rate. Now consumption of oxygen is also increased to a great extent. The smaller cells of animal pole are called micromeres, while the cells of the vegetal pole are called macromeres. Now the rhythm of cleavage is determined by cytoplasm and not by nucleus. And last but not the least, the ratio of nucleus and cytoplasm, that is nucleus divided by cytoplasm, was very, very less at the beginning of cleavage, but it is increased significantly afterwards. In sea urchin, for example, it is 1/550 at the beginning, but it becomes 1/6 at the end of the cleavage. Now planes of cleavage, মানে ক্লিভেজ তল যেগুলোকে আমরা বলি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইচ ক্লিভেজ divides zygote and blastomeres through some specific planes, গ্রুপস, ফারো, এগুলোকে কী বলে? তল। গ্রুপ মানে খাঁজ এবং ফারো মানে খাঁজ, আর গ্রুপ মানে হচ্ছে ঘাত বা এই জাতীয়। দিজ আর কী হতে পারে? নাম্বার 1, মেরিডিওনাল মানে মধ্যতলীয়। এটা কি? সাপোজ দিস ইজ জাইগোট, দিস ইজ জাইগোট, অ্যান্ড এই জায়গাটা হচ্ছে অ্যানিমাল পোল, কেন এখানে ইয়ক কম আছে, নিউক্লিয়াস অ্যান্ড সাইটোপ্লাজম বেশি আছে। আর হিয়ার এই জায়গাটাতে বেশি ইয়ক অর্থাৎ কুসুম আছে, সেই জন্য এটা হচ্ছে ভেজিটাল পোল। তাই এইখানে যদি একটা অ্যাক্সিস টানি, এটা হয়ে যাচ্ছে এভি অ্যাক্সিস, দ্যাট ইজ অ্যানিমাল ভেজিটাল অ্যাক্সিস। এবং এইখান থেকে শুরু করে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস, মানে কেন্দ্রীয়। এটা যদি একটা বৃত্ত হয় তাহলে এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় অ্যাক্সিস, সো সাপোজ দিস ইজ দ্য জাইগোট, and since yolk is less in this pole, that is why it is called animal pole, while where the yolk is bulk in amount is what is known as vegetal pole. And if I can draw an axis along animal pole towards vegetal pole, this axis is what is known as animal vegetal axis. And through this axis you can say we can also get a central axis, supposing that this is a circle. And now এইবার কোন দিক দিয়ে মানে একটা খাঁজ তৈরি হবে দিয়ে দুটো সেলে, তো প্রথম কী হবে? এক মাইটোসিসের ফলে একটা সেল থেকে দুটো সেল তৈরি হয়, by mitosis from one cell 2 cells are produced, and each cell, in which way this division will proceed, that determines that is what is known as plane of cleavage, or you can say
groove of cleavage, or you can say furrow of cleavage, all the same. না মেরিডিয়ানাল মানে মধ্যতলি, যদি মাঝ বরাবর যায়, একদম মাঝ বরাবর, দ্যাট ইজ সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস হয়ে যদি এই খাত বা ঘাতটা যায়, তাহলে আমরা তাকে বলি মেরিডিয়ানাল প্লেন। সো ওয়েন ক্লিভেজ প্লেন or groove or furrow, whatever you may say, proceeds through center of the zygote along animal vegetal axis. Along animal vegetal axis is what is known as meridional cleavage. Now this, for example, in case of first cleavage of frog zygote, ফ্রগের ব্যাঙের যে জাইগোট প্রথম মানে এককোষী ভ্রূণ, সেটা যে প্রথম যে ক্লিভেজের দ্বারা ভাঙে সেটা হচ্ছে মেরিডিওনাল প্ল্যান, সেই তলটা হচ্ছে মেরিডিওনাল প্ল্যান, so the first cleavage of frog zygote is of meridional plan. Now coming to the vertical plane মানে all the same, কিন্তু একদম সেন্টারের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে অ্যানিমাল ভেজিটাল অ্যাক্সিসের মধ্যে দিয়েই যাবে, কিন্তু প্যারালাল টু অ্যানিমাল ভেজিটাল, either this way or this way, that is right side or left side of the AV pole. So when plane, groove or furrow proceeds along animal vegetal axis but not through central axis দিয়ে নয়, parallel to central axis you can say, মানে central axis এর সমান্তরাল হয়ে যাবে, so but not through central axis of zygote, either left or right side of the central axis, that is parallel to the central axis. It is what is known as, or it is called vertical cleavage. এটাকে বলছে vertical cleavage. For example, third cleavage of, in case of chick, মুরগির ক্ষেত্রে প্রথম যে ডিভিশনটা হলো সেটা নয়, সেটা ক্লিভেজ হলো, দুটো সেল তৈরি হলো, এটা আবার সেকেন্ড টাইম যখন ক্লিভেজ হলো 4টে হলো, এবার 4টে যখন 8টাতে পরিণত হবে, দ্যাট ইজ দ্য থার্ড ক্লিভেজ, অ্যান্ড দ্যাট ক্লিভেজ অফ, ইন কেস অফ চিক, is of vertical plan, that is its nature of plane or cleavage plan is of vertical one. So therefore vertical plane means that when plane, groove or furrow, whatever you may call, proceeds along the animal vegetal axis but not through central axis of the zygote, either left or right side of the central axis. In other words, it goes parallel to central axis. So this is the example. Now equatorial plan, if this is, এটা যদি জাইগোট হয় তাহলে এইটাকে আমরা বলবো ইকুয়েটোরিয়াল অ্যাক্সিস, বা যেটাকে আমরা বলি নিরক্ষীয় তল। এই নিরক্ষীয় তলের মধ্যে দিয়ে যদি যায়, দ্যাট ইজ এবি অ্যাক্সিস দিয়ে নয়, এই নিরক্ষীয় তলের মধ্যে দিয়ে যদি যায় তাহলে তাকে বলে ইকুয়েটোরিয়াল প্ল্যান না। ফর এক্সাম্পল, ইন কেস অফ যে স্তন্যপায়ী প্রাণী, তাদের প্রত্যেকেরই প্রথম ক্লিভেজটা হচ্ছে ইকুয়েটোরিয়াল প্ল্যান। So therefore equatorial plan কি না, when the plane proceeds along the equatorial line দিয়ে যখন যাচ্ছে, that is right angle to the animal vegetal axis. If this is animal vegetal axis, then it will go right angle to the, মানে সমকোণে যাবে এই animal vegetal axis. So therefore when the plane proceeds along equatorial line, that is right angle to the AV axis, it is called equatorial plane. For example, as I have told you, first cleavage of almost all the mammals. Now coming to the latitudinal plane মানে কি, এই যদি ইকুয়েটোরিয়াল লাইন হয় এর প্যারালাল দিয়ে যাবে, ইকুয়েটোরিয়াল লাইন অর্থাৎ ইকুয়েটোরিয়াল লাইনের মতোই যাবে, বাট প্যারালাল টু দ্য ইকুয়েটোরিয়াল লাইন, যেমন ইন কেস অফ ভার্টিক্যাল প্ল্যান ছিল সেরকম এক্ষেত্রে প্যারালাল টু দ্য ইকুয়েটোরিয়াল। সো ফর এক্সাম্পল just see, if this is the this is central axis, this is AB pole, and এই যে দুটো গেল এটাকে আমরা বলেছিলাম ভার্টিক্যাল প্ল্যান। কামিং টু this is the equatorial line, and এর উপর দিয়ে যদি যাই কোনো প্লেন, তাকে আমরা বলি ইকুয়েটোরিয়াল প্ল্যান। আর এর প্যারালালে যদি যাই, আইদার দিস অর দিস, দ্যাট ইজ রাইট সাইড অর লেফট সাইড অফ দি ইকুয়েটোরিয়াল লাইনে যদি যাই, তাহলে তাকে আমরা বলি latitudinal plane. So when the plane proceeds along right or left side of the equatorial line, it is called latitudinal plane. So again example, এখানেও এক্সাম্পল আছে। ফর এক্সাম্পল থার্ড ক্লিভেজ অফ ফ্রগের যে জাইগোট, সেটা যখন ফার্স্ট ক্লিভেজের ফলে 2টো সেল হলো, সেকেন্ড ক্লিভেজের ফলে 4টে সেল হলো, না 4টে সেল যখন 8টা সেলে ডিভাইড করবে, দ্যাট ইজ দ্য থার্ড ক্লিভেজ, উইল বি অফ ল্যাটিটিউডিনাল টাইপ, অক্ষাংশীয় প্লেন, এটাকে আমরা বলছি। Now coming to this, types of cleavage according to the amount of yolk present.
এবং একটা ডিমের মধ্যে কতটা কুসুম আছে তার উপর ডিপেন্ড করছে এই টাইপস অফ ক্লিভেজ কী হবে। অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট শুধু কুসুম থাকাটা নয়, কীভাবে এটা বিস্তৃত, সো দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইয়ক অ্যান্ড ইটস ডিস্ট্রিবিউশন ইন দ্য সাইটোপ্লাজম অফ দ্য জাইগোট, অর ইউ ক্যান সে এগ। এগ কাকে বলে? যে ডিম্বাণু আর শুক্রাণুর মিলনের ফলে যেটা তৈরি হয়, দ্যাট ইজ এগ। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এগ মানে স্পার্ম আসেনি ততক্ষণ তাকে আমরা বলবো ওভাম বা ডিম্বাণু। Once you see it is attached with sperm, it becomes, the ovum becomes egg. Understand? So therefore, this is the zygote, for example, ekkoshi bhrun, and here not only the nucleus and cytoplasm are there, but also, in addition to that, yolk is also present here. Maybe yolk, and again, its distribution may be different in different zygotes. So therefore, অ্যামাউন্ট অফ ইয়ক অ্যান্ড ইটস ডিস্ট্রিবিউশন তার উপর ডিপেন্ড করে ক্লিভেজ কিন্তু ভেরিয়াস টাইপের হবে। হাউএভার, অ্যাজ আইভ টোল্ড ইউ, যেখানে ইয়ক কম থাকবে যে অঞ্চলে, সেই অঞ্চলটাকে বলছি অ্যানিম্যাল পোল, যেখানে বেশি থাকবে সেটা হচ্ছে ভেজিটাল পোল। দ্যাট ইজ ইজিলি কনসিভেবল, বাট অ্যাজ আ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট যদি ইয়ক বেশি থাকে তাহলে ক্লিভেজের রেট কম হবে। বালফোর বলে একজন বিজ্ঞানী, তিনি এটা বার করেছেন এবং এটি বলা হয় বালফোরের সূত্র। সে অ্যাকর্ডিং টু বালফোর, রেট অফ ক্লিভেজ ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইয়ক প্রেজেন্ট ইন egg. In other words, if the amount of yolk present in a zygote is lesser in amount, the rate of cleavage will be higher, and vice versa. Now this zygote, you see, which has got a relatively less amount of yolk যেখানে থাকে, সেইখানে কিন্তু ডিভিশনটা কমপ্লিট হবে। দ্যাট ইজ অ্যানিমাল পোল থেকে হয়তো শুরু হলো, অ্যান্ড ইট গোজ ফ্রম অ্যানিমাল পোল, বাট ইট উইল প্রসিড up to the last end, that is it will cut the vegetal pool up to the last part of the vegetal pool. এটাকে বলছে কমপ্লিট ক্লিভেজ। এটা কখন হচ্ছে? যদি ইয়কের পরিমাণ কম থাকে। ইন আদার ওয়ার্ডস, ইন কেস অফ আইসোলেসিথাল এগ অর ইউ ক্যান সে হোমোলেসিথাল এগ, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে কমপ্লিট ক্লিভেজ হচ্ছে, অর্থাৎ এই মানে ফর এক্সাম্পল দিস, এটা কমপ্লিট দুটো সেলে তৈরি হয়ে পরিণত হয়েছে। এই যে সেল তৈরি হলো, আবার চারটের থেকে এই দুটো থেকে কটা হলো? চারটে। অলমোস্ট সিমিলার টাইপ অফ সেল তৈরি হবে, ইকুয়াল টাইপ। নাও দিস ক্লিভেজ, কমপ্লিট ক্লিভেজ মানে এটাও কমপ্লিট ক্লিভেজ, এটাও কিন্তু কমপ্লিট ক্লিভেজ। এখানে একটু বেশি আছে, সামান্য, এর চেয়ে সামান্য একটু ইয়ক বেশি আছে, স্টিল ইট ইজ কমপ্লিট ক্লিভেজ। তো কমপ্লিট ক্লিভেজ দুটো ক্ষেত্রেই হচ্ছে। ইন বোথ দ্য কেসেস ইউ সি কমপ্লিট ক্লিভেজ, উই সি কমপ্লিট ক্লিভেজ, বাট this complete cleavage is what is known as holoblastic cleavage. Remember, holoblastic cleavage. Holoblastic cleavage means complete cleavage. However, this complete cleavage হলেও কিন্তু এটা আবার দু ধরনের হতে পারে। কীরকম? যদি একবারে ইউসুয়ালি যদি মিড বরাবর ওরা কাটতে শুরু করে, অর্থাৎ মেরিডিয়নাল প্লেনে যদি চলে আসে, তাহলে কিন্তু ইকুয়াল দুটো সেল হবে, লাইক দিস। কিন্তু এখানে দুটো সেল ইকুয়াল হয়নি। One is, you see, bigger while other is smaller. So therefore, it is unequal division. Holoblastic কোনো সন্দেহ নেই, it is holoblastic cleavage, but it is holoblastic unequal cleavage. So you must, you see, remember from the figure or from the picture we can understand what is holoblastic equal cleavage and what is holoblastic unequal cleavage. Holoblastic means you see complete cleavage, sampurno cleavage means it will start from animal pole and it will go up to the last part of the vegetal pole. That is what is known as holoblastic cleavage. But in certain cases, যেখানে ইয়কের পরিমাণ খুব বেশি, সেখানে কিন্তু সিচুয়েশন ইজ জাস্ট দ্য অপোজিট। সেখানে কিছুটা যাবে, দ্যাট ইজ নিউক্লিয়াস পোর্শন কাটবে, খানিকটা সাইটোপ্লাজম অবধি যাবে, কিন্তু ভেজিটাল পোর্শনের লাস্ট পার্ট অবধি যাবে না। সেই অর্থাৎ ইনকমপ্লিট ডিভিশন, ইনকমপ্লিট ডিভিশন নয়, ইনকমপ্লিট ক্লিভেজ। দিস ইনকমপ্লিট ক্লিভেজ ইজ হোয়াট ইজ নোন অ্যাজ meroblastic cleavage. So what is the difference between holoblastic cleavage and meroblastic cleavage? Holoblastic means complete, you see, complete cleavage, while meroblastic means incomplete cleavage.
And holoblastic can be divided into two kinds of holoblastic cleavage. There is one holoblastic equal cleavage, and in this case holoblastic unequal cleavage. But in both the cases the cleavage is however complete cleavage. কিন্তু যদি মেরিডিওনাল প্লেন দিয়ে না গিয়ে ইসি ল্যাটিটিউডিনাল প্লেন অথবা ফর এক্সাম্পল ভার্টিক্যাল প্লেন দিয়ে যায়, তাহলে কিন্তু সেটা ইনইকুয়াল ক্লিভেজ হবে, অ্যাজ আই অলরেডি মেনশন ইন earlier. So therefore, in case of holoblastic cleavage, you see, after all it is complete cleavage, no doubt about it, but in certain cases it may be holoblastic equal cleavage, in certain cases it may be holoblastic unequal cleavage. Because of the fact, as I have told you, the cleavage plane, it depends upon, you see, through which a cleavage will proceed according to its own plane. As I have told you, if it goes through meridional plane, it will form equal cleavage. You see, the cells or blastomere যেগুলো তৈরি হয়, এগুলোকে এই কোষগুলোকে বলে ব্লাস্টোমিয়ার. The blastomeres will be of equal in shape and size. আকারে আকৃতিতে একরকমই হবে. They will be equal in shape and size. Therefore, you see, they will be equal. So this is what is known as holoblastic equal. And in this case, size and shape different হবে. Some will be bigger, some will be smaller. So therefore, it will be holoblastic unequal cleavage. You see, holoblastic unequal cleavage, for example, in case of frogের ক্ষেত্রে আমরা দেখব holoblastic unequal cleavage. But in case of amphioxus, for example, we will see holoblastic equal cleavage. The reason is also obvious. You know, there are three kinds of eggs: isolecithal, mesolecithal, and megalocithal. This is according to the amount of yolk present. In case of isolecithal, and also the distribution of the yolk, vistriti. In case of isolecithal egg, its amount of yolk is less and it is equally distributed throughout the cytoplasm. But in case of mesolecithal, the amount of yolk is moderate in amount, not much, but not like isolecithal egg. And in case of megalocithal or macrolecithal egg, the amount of egg is, you see, bulk in amount, as in case of avian egg, মানে পাখির ডিম, or in case of reptilian egg, বা সরীসৃপের ডিমের ক্ষেত্রে. Now coming to the meridional cleavage, as I have told you, according to Balfour's law, এটা কী হবে? The rate of cleavage will be inversely proportional to the amount of yolk present. So therefore, in case of এই যে ধরো মানে পাখির ক্ষেত্রে কী হচ্ছে, পাখির ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে একদম উপরে রয়েছে একটা, মানে ইয়কটা নিচে রয়েছে, উপরের দিকে একটা ছোট্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি জায়গা রয়েছে যেখানে ওই নিউক্লিয়াস আছে, এই জায়গাতে একটা ফার্স্ট ডিভিশন হচ্ছে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লিভেজ, এবং এটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্লিভেজ। এবং তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি আলটিমেটলি একটা ডিস্ক ফর্ম করছে, যার মাঝখানে কতগুলো সেল রয়েছে যেগুলোকে বলি সেন্ট্রাল সেল, আর চারিদিকে কতগুলো সেল রয়েছে যেগুলোকে বলি মার্জিনাল সেল বা প্রান্তীয় কোষ। সো দেয়ারফোর অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লিভেজ উই উইল সি এ কাইন্ড অফ ডিস্ক টাইপ অফ blastula. So therefore, this cleavage is what is known as discoidal cleavage, or you can say meridional cleavage. In case of insect, what happens? Insect egger ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখব যে এই যে জাইগোট, এই জাইগোটের যে দুটো ডিভিশন হলো নিউক্লিয়াস, এবং আলটিমেটলি আমরা দেখব কি মাঝখানে চলে আসছে ইয়ক, আর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে সবগুলো কি না নিউক্লিয়াসগুলো, এবং সেই সেল তৈরি করছে। সো আলটিমেটলি একদম আলটিমেট স্টেপ হচ্ছে এটাই যে সেলে প্রান্তীয় জায়গাতে কোষগুলো সজ্জিত হয়েছে এবং ইয়ক রয়েছে মাঝখানে। সো দিস ইজ হোয়াট ইজ নোন অ্যাজ সুপারফিশিয়াল ক্লিভেজ। এটাকে কী বলছে? সুপারফিশিয়াল ক্লিভেজ। ইন কেস অফ ইনসেক্ট, ফর এক্সাম্পল, in this case what happens actually, ultimately you see yolk will take its position at the center, and at the marginal portion of the zygote the nucleus will be arranged, and accordingly cytokinesis will appear here. So ultimately what happened, you see, we will see the cells are arranged at the terminal end, and the yolk is present at the center. So this is what is known as superficial cleavage. এইরকম ধরনের আমরা বলতে পারি যে সুপারফিশিয়াল ক্লিভেজ, যে এক্ষেত্রেও কিন্তু ইয়ক বেশি থাকে। নাও আনাদার টাইপ অফ ক্লিভেজ আমরা বলছি প্লেন অফ ক্লিভেজ, অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্লেন অফ ক্লিভেজ, মানে ক্লিভেজের তল অনুযায়ী আবার কতগুলো ক্লিভেজ আছে, যেমন রেডিয়াল ক্লিভেজ। এখানে কী হচ্ছে,
না এখানে ডিভিশনটা এমনভাবে অপারেট হচ্ছে, মানে সেল ডিভিশনটা, যে ব্লাস্টোমিয়ারগুলো মানে কী বলবো, যেটাকে আমরা বলি ওরীয়ভাবে সজ্জিত হচ্ছে। ব্লাস্টোমিয়ার অ্যাজ আই টোল্ড ইউ, জাইগোট ভেঙে গেলে যে দুটো সেল হচ্ছে বা দুটো সেল চারটে সেল হচ্ছে, এগুলোকে বলে ব্লাস্টোমিয়ার্স। সো দেয়ারফর এই সেলগুলো বা ব্লাস্টোমিয়ার গুলো এমনভাবে অ্যারেঞ্জড হচ্ছে যেটা রেডিয়ালি, অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলছি ওরীয়ভাবে। সো হিয়ার ডিভিশন অপারেটস ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট দ্য ব্লাস্টোমিয়ার্স দ্যাট আর প্রডিউস, যেগুলো তৈরি হচ্ছে, আর অ্যারেঞ্জড রেডিয়ালি অ্যারাউন্ড দ্য পোলার অ্যাক্সিস। এরকমবার পোলার অ্যাক্সিস যেটা রয়েছে মেরু অঞ্চলে, সেখানে তারা ওরীয়ভাবে সজ্জিত হচ্ছে। সো ইফ ভিজুয়ালাইজেস ফ্রম এনি পোল, যে কোনো মেরু থেকে যদি আমরা তাকাই, মানে আইদার ফ্রম দ্য অ্যানিম্যাল পোল অর ফ্রম দ্য ভেজিটাল পোল, সি ইট সিমস দ্যাট ব্লাস্টোমিয়ার্স আর অ্যারেঞ্জড রেডিয়ালি। এক্সাম্পল যেমন সিয়ারচিন বা অ্যাম্ফিঅক্সাস, এদের ক্ষেত্রে উইল সি দ্যাট এখানে ক্লিভেজটা এমন হচ্ছে, ক্লিভেজ প্রসিডস ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট the blastomeres that are produced, they will be arranged radially around polar axis. পোলার অ্যাক্সিসকে কেন্দ্র করে এটা ওরীয়ভাবে সজ্জিত থাকবে। এবং যে কোনো মেরুর দিক থেকে আমরা যদি দেখি, যে কোনো মেরুর প্রান্ত থেকে, we will see that they are arranged. They means blastomeres, as I have told you. You see a single zygote, when it divides into two cells, the two cells when it divides into, the two cells will divide into 4 cells, like that, and ultimately a cluster of cells will be produced. In each step, we will sell each cell as blastomere. Now the next step is spiral cleavage. Spiral cleavage মানে এখানে ক্লিভেজ প্লেনটা কী হবে, অবলিকলি, তির্যকভাবে থাকবে, যার ফলে উপরের ব্লাস্টোমিয়ারগুলো তারা নিচের ব্লাস্টোমিয়ারের সাপেক্ষে, মানে সারির সাপেক্ষে স্থান পরিবর্তন করবে, যার ফলে এরা একটা সর্পিলাকার আকার নেবে, এবং ফর এক্সাম্পল কী হচ্ছে, ইন দিস ক্লিভেজ হোয়াট হ্যাপেন্স অ্যাকচুয়ালি, দ্য ক্লিভেজ প্লেনস মুভ অবলিকলি। ক্লিভেজ প্লেনটা কীভাবে মুভ করবে, অবলিকলি। ফলে আপার ব্লাস্টোমিয়ার্স যারা আছে, মানে আপার উপরের দিকে যেসব ব্লাস্টোমিয়ারগুলো আছে, দে উইল চেঞ্জ পজিশন উইথ দ্য ব্লাস্টোমিয়ার্স অফ দ্য লোয়ার রোজ, মানে নিচের সারির ব্লাস্টোমিয়ারের সঙ্গে সাপেক্ষে উপরের ব্লাস্টোমিয়ারগুলো তাদের স্থান পরিবর্তন করবে। অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ হুইচ স্পাইরাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ ফাউন্ড, ফলে একটা সর্পিলাকার বিন্যাস দেখা যাবে। ইট ক্যান বি অফ টু টাইপস, এটা আবার দুরকম হতে পারে। নাম্বার 1 ডেক্সট্রাল অ্যান্ড নাম্বার 2 সিনিস্ট্রাল। ডেক্সট্রালস মিন্স মানে দক্ষিণাবর্ত, মিন্স রোটেশন অফ ব্লাস্টোমিয়ার্স অকার অ্যাট দ্য রাইট সাইড, এটা ডান দিকে হবে। অ্যান্ড সিনিস্ট্রাল মিন এটা বাম দিকে হবে। রোটেশন অফ ব্লাস্টোমিয়ার্স অকার অ্যাট দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড অফ দ্য, সো দিস সো এইরকম এক্সাম্পল কোথায় রয়েছে, ইন কেস অফ অ্যানিলিড, ইন কেস অফ মোলাস্ক, ইন কেস অফ প্লাটিহেলমেন্থিস, এদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো সিনিস্ট্রাল spiral cleavage. While in case of dextral, we will also dextral cleavage is also a kind of spiral cleavage, as I have told you, in which rotation of blastomeres occur at the right hand side, the right side. And last but not the least, you see bilateral cleavage. এটাকে আমরা বলছি দ্বিপার্শ্বীয় ক্লিভেজ। এখানে কি হচ্ছে না, যে প্রথমে যে 4টে ব্লাস্টোমিয়ার তৈরি হলো, সেই 4টে মেয়ারের মধ্যে দুটো অপেক্ষাকৃত বড় হবে আর দুটো অপেক্ষাকৃত ছোট হবে, ফলে একটা দ্বিপার্শ্বীয় বিন্যাস আমরা দেখতে পাবো, একটা দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসমতা আমরা দেখতে পাবো। এইটাকেই বলছি বাইল্যাটারাল ক্লিভেজ। যেমন অ্যাসিডিয়ান্স যারা লোয়ার কোঅর্ডিনেট, এদের ক্ষেত্রে আমরা এরকম বাইল্যাটারাল ক্লিভেজ দেখতে পাবো। সো when due to cleavage, 4 blastomeres are produced, out of which 2 blastomeres become relatively bigger and a bilateral symmetry is maintained. It is called bilateral cleavage. Example, as I have told you, it is found in case of ascidians. So therefore, this is in nutshell about the patterns of cleavage. Cleavage is important. It আসছে যদিও আর্লি ডেভেলপমেন্ট এমব্রিও থেকে, এটা কিন্তু মানে ক্লিভেজটা কখন শুরু হচ্ছে, আফটার ফার্টিলাইজেশন, অর্থাৎ নিষেকের পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে ক্লিভেজ। অ্যান্ড সো ক্লিভেজ আমরা যেগুলো দেখলাম, ক্লিভেজের প্লেন কি, ইন এ নাটসেল আমি বলছি
So what is cleavage? The cleavage, as I have told you, it is a process by which the zygote constantly divides by mitosis, and from it forms many gradually smaller cells, and therefore so ultimately a cluster of cells will be produced. And characteristically, now those cells are produced, they will be smaller in shape and size, and you see synthesis of DNA will be augmented, consumption of oxygen will be increased, and the ratio of nucleus divided and cytoplasm, that is nucleus divided by cytoplasm, will be much lesser at the beginning of the cleavage, but it will be significantly higher, significantly bigger, you can say, or significantly higher at the end of the cleavage. And what are the planes of cleavage? Planes of each cleavage, there are mainly two kinds of plane, that is meridional plane and equatorial plane. Meridional planes mean when the cleavage plane proceeds from central axis. You see, from central axis, of course, along the animal vegetal pole, and it will, and in this case, for example, in this case, equally two equal cells will be produced. And in case of equatorial plane, means that where the cleavage plane will proceed through equatorial line, and as a result of which, in this case also, two equal blastomeres will be produced. But you see, here the cleavage plane proceeds through equatorial plane. Okay, and there are also other two divisions, that is vertical plane and latitudinal plane. Vertical plane means it will be parallel to the meridional plane, and latitudinal plane means it will be parallel to the equatorial plane. And coming to the types of cleavage according to the amount of yolk, that is roll-up yolk in the rate of, you see, in the cleavage, you can say, as I have told you, according to Balfour, you see, the rate of cleavage will be inversely proportional to the amount of yolk present in the egg. So therefore, that means if the amount of yolk is higher or bulk in amount, then the rate of the cleavage will be lesser, and the opposite is also true. And you see, if yolk is lesser, in that case, holoblastic cleavage will proceed, because holoblastic means complete cleavage. It means that it will start from animal pole and it will go up to the last part of the vegetal pole. This is what is known as complete cleavage, and this complete cleavage is what is known as holoblastic cleavage. It can be of two types, that is holoblastic equal and holoblastic unequal. That is, if the holoblastic cleavage proceeds through, you see, central axis or meridional plane, then it will be holoblastic equal cleavage. If it proceeds through, you see, either latitudinal or vertical plane, then it will produce, you see, holoblastic unequal cleavage. Now that cleavage which is incomplete, in other words, the cleavage will proceed from animal pole, and it will go up to certain extent, but it will not go up to the last part of the vegetal pole. That is what is known as meridional cleavage. Now this meridional cleavage, as I have told you, where amount of yolk is bulk in concentration. You see, for example, avian egg, and here also you see two types of cleavage you will find. One is discoidal cleavage and another is superficial cleavage. In case of avian egg or a reptilian egg, for example, in this case a disc shaped, you see, blastula or blastoderm, you can say, we will see, and in case of superficial cleavage, you will see that the cells will be arranged, or blastomeres will be arranged at the, you see, marginal portion, while yolk will be present at the central portion of the blastoderm. Or you can say, now another type, the types of cleavage according to the plane of cleavage, there will be three types. You see, radial cleavage, spiral cleavage and bilateral cleavage. Radial cleavage, as I have told you, that here the division operates in such a way that the blastomeres that are produced will be arranged radially around the polar axis. That means if you see from any pole, it seems that the blastomeres are arranged radially. Example, as I have told you, sea urchin are like that. And spiral cleavage, it is, in this cleavage what happens? Cleavage planes move obliquely. Upper blastomeres will change their position, you see, with the blastomeres of the lower row, as a result of which spiral arrangement will be found. Again, it can be of two types, that is dextral and sinistral.
Distal means when the rotation of blastomere occur at the right hand side or right side, and sinistal means it will occur at left side. Now bilateral cleavage, as I have told you, when due to cleavage 4 blastomeres are produced, out of which 2 blastomeres are relatively bigger while other 2 blastomeres will be relatively smaller, and a bilateral symmetry is maintained. This is what is called bilateral cleavage, and it is found in case of ascidians.